भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुश्रूषोषद्धधानस्य वासुदेवकतारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवनात्। O twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. Shrunvatam svakatah Krishnah punyashravanakirtanah hridayantasto hyabhadrani vidunoti suhritsatam. Shri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Nashta prayeshva bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Tada rajastamo bhavaha kamalobadayascha ye cheta etair anaviddam sitam sattve prasidati. As soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effects of nature's modes of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and he becomes completely happy. Evam prasanna manaso bhagavad bhakti yogataha bhagavad tattva vijnanam mukta sanghasya jayate. Thus, established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association. Vidyate hridaya grantish chidyante sarva samshayaha. Shasta Gaur Bhakta Rindi Jai, Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida, Shama Kunda Radha Koti Giri Govardhan Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Navadip Dham Ki Jai, Gang Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai, Nanda Koti Vaishnava Rindi Ki Jai,
Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Go Premanandi. All glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to some devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschachadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam 1, chapter 4, verse 1. Vyasa uvacha iti brovanam samstuya muninam dirga satranam vreda kulapati sutam abhavracha Saunka bravit. Vasudev Uvacha said, iti, thus, Bruvanam, speaking samstuya, congratulating, muninam, of the great sages, dirga, prolonged, satranam, of those engaged in the performance of sacrifice, vrida, elderly, kulapati, head of the assembly, sutam, unto Suta Goswami, bahuracha, learned, Saunka, of the name Saunka, abravit, addressed. Translation: on hearing Suta Goswami speak, thus Saunka Muni, who was the elderly, learned leader of all the rishis engaged in that prolonged sacrificial ceremony, congratulated Suta Goswami by addressing as follows. Purport: a meeting of learned men, when there are congratulations or addresses for the speaker, the qualifications of the congratulator should be as follows. He must be a leader of the house and an elderly man. He has to be vastly learned also. Srila Saunka Rishi had all these qualifications, thus he stood up to congratulate Srila Suta Goswami when he expressed his desire to present Srimad Bhagavatam exactly as he heard it from Suta Goswami, and also realized it personally. Personal realization does not mean that one should, out of vanity, attempt to show one's own learning by trying to surpass the previous acharya. He must have full confidence in the previous acharya, and at the same time, he must realize the subject matter so nicely he can present the matter for the particular circumstances in a suitable manner.
The original purpose of the text must be maintained. No obscure meaning should be screwed out of it, yet it should be presented in an interesting manner for the understanding of the audience. This is called realization. The leader of the assembly, Saunka, could estimate the value of the speaker, Suta Goswami, simply by his uttering yataditam and yatamati, and therefore he was very glad to congratulate him in ecstasy. No learned man should be willing to hear a person who does not represent the original acharya. So the speaker and the audience were bona fide in this meeting, where Bhagavatam was being recited for the second time. That should be the standard recitation of Bhagavatam, so that the real purpose can be served without difficulty, unless the situation is created. Bhagavatam recitation for extraneous purposes is useless labor, both for the speaker and for the audience. So here we have just an introductory verse talking about what happens next after Suta spoke. So therefore, Saunka speaks. இங்கே ஒரு முன்னுரை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சூத கோஸ்வாமி அவர்கள் பேசிய பின்னர் சௌனக ரிஷிகள் பேசுவதை பற்றி இங்க முன்னுரை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So here in the verse, Saunka is described as elderly, he is the leader, and he is learned. இங்கே சௌனக ரிஷியானவர் வயதில் முதன்மையானவரும் அவர் மற்ற முனிவர்களுக்கு தலைமை வகிப்பவருமாக இங்கே காண்பிக்கப்படுகின்றது. So this is his qualification to address Suta. இதுவே சூத கோஸ்வாமி அவர்களை பேசுவதற்கு அவருடைய தகுதியாகும். So as we've already heard before, the speaker should be qualified and the listener should be qualified. நாம் ஏற்கனவே பார்த்தபடி பேசுபவரும் தகுதி வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும், அதை கேட்பவரும் தகுதி வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். In this case, the listeners are Saunka and all the sages. இந்த சூழ்நிலையில் சௌனக ரிஷியும் மற்ற முனிவர்களும் இதை கேட்கின்றார்கள். They were actually engaged in a long sacrifice. அவர்கள் எல்லோரும் ஒரு நீண்ட ஒரு யாகத்திற்கு அவர் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். And it's also described that we're doing the sacrifice, but they ended up getting smoke all over themselves. அங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, அந்த யாகம் செய்து எல்லா இடத்திலும் அந்த புகையானது சூழ்ந்து விட்டது. So the sacrifice was not quite successful. ஆகையால் அந்த யாகம் வந்து பலன் அளிக்கவில்லை. And it was supposed to last for 1,000 years. அந்த யாக ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கிறது. But they were also curious to know. They were asking questions. அவர்களும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தார்கள், கேள்விகள் கேட்டார்கள். So though they were learned, they also asked questions. அவர்கள் படித்திருந்ததால் அவர்கள் அதன் மூலமாக கேள்விகளை கேட்டார்கள். By which we understand they didn't know everything. இதன் மூலம் நமக்கு தெரியவில்லை அவருக்கு எல்லாமே தெரியவில்லை என்று. So in this way they show one of the qualities of a good listener. இதுவே நன்றாக கேட்கும் அந்த தன்மையை அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள். So a good listener is one who is inquisitive. ஒரு நன்றாக கேட்கும் ஒரு நபரானவர் அவர் கேள்விகளையும் கேட்க ஆர்வமாக இருப்பார். So therefore he's sometimes called the jijnasu, one who is eager to know.
அந்த நபர்கள் ஜிக்ஞாசு என்று அறியப்படுவார்கள். அறிவதற்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பவர்கள். Or as Bhagavad Gita says, he pariprasnena, which means thorough questioning. பகவத்கீதையிலும் அவர்களை பற்றி பரிப்ரஷ்னா என்று கூறப்படுகிறது. கேள்விகள் கேட்க ஆர்வமாக இருப்பவர்கள். However, the questions have to be proper questions. இருப்பினும் அந்த கேள்விகளானது சரியான முறைப்படியான கேள்விகள் ஆகும். So, instead of asking questions like how many miles away is the moon or the sun, or when am I going to get married, or when will I have children, or when will I get a job, we have to ask spiritual questions. கேள்விகள் இவ்வாறாக இருக்கக்கூடாது. இங்கிருந்து நிலவு எவ்வளவு தூரம், சூரியன் எவ்வளவு தூரம், நான் எப்பொழுது கல்யாணம் ஆவேன், எப்பொழுது எனக்கு குழந்தை பிறக்கும், எப்பொழுது எனக்கு வேலை கிடைக்கும் என்பதாக இருக்கக்கூடாது. நாம் ஆன்மீகமான கேள்விகளை கேட்க வேண்டும். So thorough questioning or being inquisitive does not mean you ask every single question in your mind. கேள்விகள் கேட்க ஆர்வமாக இருப்பது என்றால் எந்த கேள்விகளாவது நம்ம கேட்க வேண்டும் என்று அர்த்தம் கிடையாது. So, of course, if you go to the one person, you will ask about the doctor, you'll go and ask about cures for diseases. If you go to the lawyer, you'll ask about laws. உதாரணத்துக்கு நாம் ஒரு மருத்துவரிடம் சென்றால் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்க வேண்டும், எப்படி என்னுடைய நோயானது குணமாகும் என்று. ஒரு வக்கீலிடம் நாம் சென்றால் அந்த சட்டத்தை பற்றி நாம் கேள்விகள் கேட்க வேண்டும். And if you go to a person for spiritual knowledge, then you ask questions about spiritual things, not material things. அதுபோல ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகும் பொழுது ஆன்மீகமான கேள்விகளை வைக்க வேண்டும், பௌதிகமான கேள்விகளை அங்கே அவரிடம் கேட்கக்கூடாது. And if we look in the Bhagavatam, we'll see many persons ask questions, like Parikshit Maharaj asked questions, and other great kings asked questions, Vasudeva asked questions, Uddhava asked questions. All the questions are spiritual questions. இங்கே பாகவதத்திலும் பார்க்கலாம், பரீட்சித் மகாராஜாவும் கேள்விகளை கேட்டார், பல அரசர்களும் கேள்விகளை கேட்டார்கள், வசுதேவர் கேள்வி கேட்டார், உத்தவர் கேள்வி கேட்டார். இவர்கள் எல்லோரும் கேள்விகள் கேட்டது ஆன்மீக கேள்விகள். So they may ask, how do I get out of the material world? அவர்கள் கேட்ட கேள்விகள் எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து வெளியே செல்ல முடியும் என்பதற்கான கேள்விகள். How do I attain the lotus feet of Krishna? எப்படி நான் கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களை சென்றடைவது என்பதற்கான கேள்விகள். So those are proper questions. அவ்வாறான கேள்விகள் எல்லாமே சரியான கேள்விகள் தான். So a proper audience, a proper listener will have those questions in mind when he is listening. ஒரு நன்றாக கேட்கும் ஒரு கேட்பவர் இவ்வாறான கேள்விகளை தான் அவர்கள் கேட்க வேண்டும். And when he hears, then he gets the answers. அவ்வாறாக அவர் கேட்டால் அவர்களுக்கு பதிலும் கிடைக்கும். So if he's listening and listening and listening, but his question is, when am I going to get a job, when am I get a promotion, etc., and he's listening and listening, and then he never gets an answer to that, he won't be satisfied. ஒருவர் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம், ஆனால் அவருடைய கேள்விகளானது எப்படி எனக்கு வேலை கிடைக்கும், எப்படி வேலையில் நம் முன்னேறுவது, அப்பேரி என்ற கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தால் அவர் தன்னுடைய அவர் கேட்ட அந்த விஷயத்தில் அவருக்கு சந்தோஷம் அல்லது திருப்தி கிடைக்காது. So he will lose his enthusiasm for listening to that particular speaker. அவ்வாறாக இருந்தால் அவருக்கு அந்த பேசுபவரிடம் இருந்து கேட்பவர் கூடிய சீக்கிரம் தன்னுடைய உற்சாகத்தை இழந்து விடுவார். So apart from the subject matter of the question, then the proper way of questioning is also there.
என்ன கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எப்படி கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் என்பதும் முக்கியமான ஒரு விஷயமாகும். So one has to approach with a humble attitude. ஒரு தாழ்வான மனப்பான்மையுடன் அவர் இதை அணுக வேண்டும். And therefore in Bhagavad Gita it says pranipat, or you bow down extremely. ஆகையால் பகவத்கீதையில் பிரணிபாத் என்ற வார்த்தை கூறப்பட்டுள்ளது. அதற்கு அர்த்தம் நாம் கீழே விழுந்து மிகுந்த மரியாதையுடன் நாம் கீழே விழுந்து வணங்க வேண்டும் என்பது. So this means that we understand that we do not know. Therefore we're going to ask and hear. இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால், எனக்கு அந்த விஷயம் தெரியவில்லை, அதற்காக நான் கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் என்பதுதான் பொருள். If we think we already know, then what is the use of listening? எனக்கு ஏற்கனவே இந்த விஷயம் தெரியும் என்று நாம் நினைத்து கொண்டால் நாம் கேள்விகள் கேட்பதற்கான பயன்தான் என்ன? And of course ultimately this means that we accept that we are in the material world and we are ignorant and suffering. இதன் அர்த்தம் நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கின்றோம், நாம் கஷ்டங்கள் துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பது பொருள். And we are helpless and we don't know what to do on our own. நாம் உதவியற்று இருக்கின்றோம், எப்படி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது தெரியாமல் இருக்கின்றோம். And therefore we approach another person who is supposed to have knowledge to give us that advice. அதற்காக நாம் இன்னொரு நபரை நாம் அணுகுகின்றோம், அவருக்கு ஞானம் இருக்கின்றது, அதனால் அவர் எனக்கு உபதேசம் கொடுப்பார் என்பதற்காக. So scripture often tells us we have to approach the guru like we approach Supreme Lord. சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றது, நாம் ஒரு குருவை அணுக வேண்டும், பகவானை அணுகுவது போல நாம் அந்த குருவை அணுக வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. So we see them as one. அதன் பொருட்டு அவர்கள் இருவரையும் ஒரே மாதிரி அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க வேண்டும். This does not mean that the jiva has become God. இதன் அர்த்தம் அந்த ஜீவன் பகவான் ஆகிவிட்டான் என்பது பொருள் கிடையாது. So one idea here is, like we worship the Supreme Lord, understanding we are servant and ignorant, etc., we also have that respect for the guru. நாம் பகவானிடத்தில் நாம் வழிபடுகின்றோம், எனக்கு அதே போல நாம் ஒரு குருவையும் வழிபட வேண்டும். And with that respect, then we will get the knowledge. அந்த மரியாதை மூலமாக நமக்கு அந்த ஞானமானது கிடைக்கப் பெறுகின்றது. The other idea, of course, is that ultimately the knowledge is coming from Supreme Lord. இன்னொரு விஷயம் என்னவென்றால், இந்த ஞானம் கூட பகவானிடத்தில் தான் நமக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றது. But then the knowledge or the words of the Supreme Lord are represented in the scripture, like Bhagavatam. It's non-different from Krishna. பகவானுடைய வார்த்தைகள் எல்லாமே பாகவதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பாகவதமானது கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபட்டது கிடையாது. And the guru or the speaker is simply presenting Bhagavatam, so he's presenting Krishna. குருவானவர் இந்த பாகவதத்தில் இருக்கிற விஷயத்தை அப்படியே நமக்கு கொடுக்கின்றார். So because he's presenting Krishna, he's worshipped like Krishna. அவர் கிருஷ்ணரை கொடுப்பதால் அவரை நாம் கிருஷ்ணரை போல பாவித்து நாம் அவரை வழிபடுகின்றோம். So in this sense also then he is worshipped like Supreme Lord. அந்த விதத்தில் குருவானவர் முழுமுதற் கடவுளாக நாம் வழிபடுகின்றோம். So with that attitude, then we accept that what that person is speaking is non-different from Krishna himself, and then we can accept the knowledge nicely.
அந்த விதத்தில் குருவானவர் பேசுபவது கிருஷ்ணர் கொடுக்கும் வார்த்தைகளிலிருந்து வித்தியாசம் இல்லை என்று நாம் புரிந்து கொண்டு அந்த ஞானத்தை நாம் பெற முடியும். So this provides a very good medium for conveying knowledge. இதுவே ஞானத்தை கொடுப்பதற்கான சரியான ஒரு உரை என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Bhagavad Gita also gives one more principle, that is seva. பகவத்கீதையில் இன்னொரு விஷயம் கூறப்பட்டுள்ளது, அது சேவை. So the listener has to serve the speaker. கேட்பவர் பேசுபவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். This of course can mean worship, etc. அது அந்த சேவையானது அது அவருக்கு வழிபடுதல் கூட இருக்கலாம். Or as is illustrated in Bhagavatam by Krsna and Balaram, they serve the Guru by going out and picking firewood from the forest. பாகவதத்தில் கொடுத்தபடி கிருஷ்ணரும் பலராம் தன்னுடைய குருவை காட்டுக்கு சென்று அந்த காட்டில் உள்ள விறகுகளை எடுத்து கூட வந்தார்கள். So this actually is one of the rules for the brahmachari or the student in the ashrama. இதுவே ஒரு பிரம்மச்சாரி இல்லை ஒரு மாணவன் ஆசிரமத்தில் இருக்கும் ஒரு மாணவனுக்கு கடமையாகும். He studies the Veda, but he serves the Guru. அவர் வேதங்களை படிக்கின்றார், மேலும் குருவுக்கு சேவையும் செய்கின்றார். So this was how Krishna and Balaram served Sandapani Muni. They would go out and collect the firewood every day. இவ்வாறாகத்தான் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தன்னுடைய குருவான சந்தீபனி முனிக்கு தினமும் காட்டுக்கு சென்று விறகுகளை எடுத்து வருவார்கள். So of course this can be physical service, as we see Krishna and Balaram serving their guru. இது உடல் வைத்து சேவை கூட இருக்கலாம், எப்படி கிருஷ்ணரும் பலராமரும் சேவை செய்தார்களோ அது போல. And in this way it can mean that they are also in this way showing their submission and humility. இவ்வாறாக அவர்களுடைய பணிவு மற்றும் தன்னுடைய குருவுக்கு சரணடைந்த அந்த விஷயத்தையும் அவர்கள் காண்பிக்கின்றார்கள். But the other meaning of service is that they follow the instructions of the scripture. இன்னொரு விதமான சேவை என்னவென்றால் சாஸ்திரங்கள் கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்களை நாம் கடைபிடிப்பதாகும். So they ask the question, how can I get delivered from the material world? They get the answer through the guru and from the scripture, okay, perform bhakti yoga. So they hear the instruction, they have to implement the instruction. எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவது என்பதற்கான கேள்விகள் அங்கே சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கும் பொழுது அந்த பதிலை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். So the eagerness for the knowledge is shown by implementing the knowledge that they get. அந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்ற அந்த ஆவலானது அந்த ஞானத்தை பெற்றவுடன் நாம் அந்த ஞானத்தை நம் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டும். So this shows the seriousness of their questioning. இதுவே அவர் தாம் கேள்வி கேட்பவர்களுடைய தீவிர தன்மையை காட்டுகின்றது. If they get the knowledge, they never implement the knowledge, what is the use of that knowledge? அவர்கள் கேள்விகள் கேட்டு பதில் கிடைத்து அந்த பதிலை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கவில்லை என்றால் அந்த ஞானத்தினால் அவருக்கு என்ன பயன்? So therefore the listener has to be qualified in these ways in order to actually get the knowledge properly. இவ்வாறாக கேள்வி கேட்பவர் இந்த ஞானத்தை பெற்று இந்த தகுதிகளை அவர் பெற வேண்டும் அந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கு. If a person gets the knowledge but he doesn't do anything with it, then what's the use? அந்த ஞானத்தை பெற்று அந்த ஞானத்தால் அவர்
அந்த எந்த பயனும் அவர் செயல்பாட்டில் கொண்டு வரவில்லை என்றால் அந்த ஞானத்தால் அவருக்கு என்ன பயன்? If a person goes to medical school and gets his degree and everything, but he never practices medicine, what is the use of doing all that learning? ஒருவர் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு சென்று அவர்கள் பட்டங்களை வாங்கி கொண்டு அவர் அந்த மருத்துவத்தை அவர் பயிற்சி செய்யவில்லை என்றால் அவர் படித்த மருத்துவத்தின் என்ன பயன்? So therefore the person also has to put that knowledge to proper use. ஆகையால் அந்த ஞானம் பெற்ற ஞானத்தை சரியான விதத்தில் நாம் பயன்பாட்டில் கொண்டு வர வேண்டும். So that is the proper listener. If the listener is proper, then of course the speaker is pleased. அதுவே ஒரு சரியான கேட்பவரினுடைய தகுதியாகும். அவர் நன்றாக அவர் கேட்டால் பேசுபவரும் சந்தோஷத்தில் இருப்பார். And then he will give more knowledge. அந்த விதமாக பேசுபவரும் இன்னும் அதிகமான ஞானத்தை கொடுப்பார். Hare Krishna. You are explaining about this, that what question a person supposed to ask to the speaker. So the question should be the spiritual, you are saying. But we see in your conditioned soul, they are living in the material world and they have to handle the material problem. But if Guru doesn't help them to solve the material problem, then how will they practice the spiritual life? கேள்வி என்னவென்றால், நாம் கேள்வி கேட்பது ஆன்மீகமான கேள்விகளை கேட்க வேண்டும் ஆன்மீக குருவுக்கு என்று சொன்னீர்கள். ஆனால் இப்பொழுது பௌதீகமாக இருப்பவர்கள், பௌதீகத்தில் பந்தப்பட்டு இருக்கும் அந்த பக்தர்கள் தன்னுடைய பௌதீக வாழ்க்கையையும் அவர் பார்க்க வேண்டியது இருக்கின்றது. அவ்வாறாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் எப்படி இந்த கேள்விகளை கேட்க முடியும்? Of course, that is a common question. If people are suffering in this world, first we have to feed them and give them clothing, etc. After they're all satisfied, then we can give them spiritual knowledge. This is the common concept. இது பொதுவாக எல்லோரும் கேள்வி கேட்கும் கேள்விதான். எல்லோரும் பௌதிக உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதற்காக முதலாவது அவர்களுக்கு உணவு, உடை போன்ற விஷயங்களை கொடுத்துவிட்டு பின்னர் அவர்களுக்கு ஆன்மீக விஷயத்தை கொடுக்கலாமே என்று பொதுவாக கேட்கும் கேள்விதான் இது. And in the Vedas, this is represented by offering them karma yoga, so people get materially satisfied. Once they're all satisfied, then they can progress somewhat and come to Sattva Guna, and then they can ask spiritual questions, then they can get spiritual advancement. வேதங்களிலும் இதை பற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது கர்மயோகம் என்று. கர்மயோகத்தினால் அவர்கள் பௌதிகமான சுகங்களை பெற்று பின்னர் ஞானம் அடைந்து அதன் பின்னால் ஆன்மீக கேள்விகளை கேட்பார்கள் என்று. So that process is offered in the Vedic literature. அந்த முறையும் வேத இலக்கியங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So if people are so attached to their material conditions, etc., and they want a solution for that, then they should go to such a person to solve their material problems. பௌதிகமாக பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அந்த பௌதிகமான விஷயங்களுக்கு தீர்வு வேண்டும் என்றால் அப்பேற்பட்ட நபர்கள், தீர்வு கொடுக்கும் நபர்களிடம் அவர்கள் அணுக வேண்டும். If they go to a spiritual person, then they have to look for a spiritual solution, not a material solution. ஆன்மீகமான குருவிடம் சென்றால் ஆன்மீகமான கேள்விகள், அதற்கான பதிலை எதிர்பார்க்க வேண்டும், பௌதிகமான பதிலை எதிர்பார்க்க கூடாது. Can you say the Maharaj that a spiritual solution can solve the material problem? கேள்வி என்னவென்றால், ஆன்மீகமான அந்த விடைகள் பௌதிகமான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு என்று நாம் சொல்ல முடியுமா? This is the very basic principle of bhakti. By performance of bhakti, everything is achieved. இதுதான் பக்தியினுடைய அடிப்படையாகும். பக்தியை பயிற்சி செய்வதால் எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் தீர்த்துவிடும். Of course, it's also the definition of faith. By serving Krishna, sarva siddhi hoy, everything is accomplished.
இதுவே நம்பிக்கை என்பதாகும். கிருஷ்ணரை நாம் சேவை செய்வதன் மூலமாக எல்லா விதமான வெற்றிகளும் அடைய முடியும் என்று. Hare Krishna. Maharaj, could you please differentiate between Karma Yoga and Gauna Vidhi of Bhakti? Between? Karma Yoga and Gauna Vidhi. Karma Yoga and? Gauna Vidhi, which Bhakti Vinod Thakur meant. Gauna Vidhi in relation to what? Gauna Vidhi? Gauna Vidhi as in someone is performing a job or doing something, and Bhakti Vinod Thakur mentions Gauna Vidhi of Bhakti. Well, Gauna Vidhi simply means secondary rules. So it can be in relation to different things. So in relation to bhakti, we can say that karma yoga would be Gauna Vidhi, that we could utilize the laws of or the rules of karma yoga in a secondary way. But they're not the primary means by which we get Krishna. They're only secondarily useful. That's in that sense. கேள்வி என்னவென்றால், கர்மயோகத்துக்கும் கவுன விதிக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ற கேள்வி. அதற்கான பதில், கவுன விதி என்ன அர்த்தம் என்றால் இரண்டாம் பட்சம் என்று பொருள். நாம் பக்தி யோகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பக்தி யோகம் தான் முதலாவதாக வருகின்றது. இரண்டாம் பட்சமாக இருப்பது இந்த கர்ம யோகமாகும். In Chaitanya Shikshamrita, Bhakti Vinod Thakur explains that the Mukhya Vidhi, or the main rules of bhakti, are hearing, chanting, remembering, etc. And they directly produce bhakti and prema. சைத்தன்ய சிக்ஷாமிருதத்தில் பக்தி யோகத்தை பிரதானமாக வழியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. The Gauna Vidhi, or the secondary rules, are the rules of karma yoga, in some case Jnana yoga, or even Astanga yoga, which in themselves do not produce bhakti or prema. கவுன விதியானது கர்மயோகம், ஞான யோகம், சில சமயங்கள் அஷ்டாங்க யோகம் கூட அந்த செயல்கள் எல்லாம் பக்தியை நேரடியாக கொடுப்பதில்லை. But because the devotee has a material body, he may find these rules useful for him when he's living in the material world. அவர் பக்தரானவர் பௌதீகமான உடலை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த இரண்டாம் பட்ச விதிகள் எல்லாம் அவருக்கு இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில் இருப்பதற்காக உபயோகமாக இருக்கும் என்று அவர் கருதலாம். So the rules of karma yoga give rules for how to support your material body. That is, you have a varna, you have an occupation. கர்மயோகமானது எப்படி உங்களுடைய உடலை பராமரிக்க முடியும் என்று விஷயத்தை குறிக்கின்றது. அது வர்ணங்கள் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கின்றது. And each occupation will have its particular rules that you have to follow. ஒவ்வொரு வர்ணமும் அந்த வர்ணத்தினுடைய சட்டதிட்டங்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். So because we have material body, we do have to have eat and have shelter, etc. We may have to work, so we need an occupation. So you follow the rules of varna for that. That's a Gauna Vidhi. பௌதிக உடல் இருந்தால் நாம் அந்த உடலை பராமரிக்க நாம் அந்த உணவு உட்கொள்ள வேண்டும், அதற்காக நாம் உத்தியோகம் செய்ய வேண்டும். ஆகையால் இந்த விதிமுறைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். But we follow those rules because we have a body and we have to support the body. So we follow that. இந்த உடல் இருக்கின்றது, இந்த உடலை பராமரிப்பதற்காக இந்த விதிமுறைகளை நாம் பின்பற்றுகிறோம். Hare Krishna. I have two small connected questions. There are two small connected questions. One, when the Lord sends this Nityasiddha devotee to this material world, so the devotee is sent to this world, so which means that he is not there in the spiritual world, or expansion of that pure devotee comes to the spiritual world and becomes Guru. And in this connection, in the prayers when we sing Nikunja Yuno Ratikila Siddhya, so the Guru is engaged in serving Radha Krishna.
So in that case, is he mentally offering his service, or he is offering that service in the spiritual world? These are the two connected questions, Maharaj. Well, anyway, the first question is coming from the spiritual world. In some cases, rare cases, this may happen, but usually the only way a person comes into the material world from the spiritual world is when there's pastimes of Krishna, so they come as an associate of the Lord. That's the usual way. கேள்வி என்னவென்றால், ஒருவர் ஆன்மீக உலகத்தில் நித்திய சித்தராக இருப்பவர் ஆன்மீக உலகத்து பௌதிக உலகத்துக்கு வரும் பொழுது அவர்களுடைய சேவையானது நித்தியமாக எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கும் என்பது கேள்வி. பதில், ஆன்மீக உலகத்தில் இருந்து பௌதிக உலகத்திற்கு நித்திய சித்தர்கள் வருவது மிக மிக ஒரு அரிதான ஒரு காரியம். அது பகவானுடைய லீலைக்காக வருவது உண்டு. But then we have special cases like Narada Muni, who are empowered to preach in the material world, even though they're from the spiritual world, so they come and preach in the material world. இன்னொரு உதாரணம், நாரத முனி. அவர் ஆன்மீக உலகத்துக்கு சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் பௌதிக உலகத்துக்கு பிரச்சாரம் செய்வதற்காக வருகின்றார். So that is a rare case. அவ்வாறாக நடப்பதெல்லாம் ஒரு மிக அரிதான ஒரு சூழ்நிலைகள் மட்டும்தான். The other preachers acting on behalf of the Lord are those who are still in the material world, but they're on a higher level, and birth after birth they're performing activities of preaching. மற்றவர்கள் பௌதிக உலகத்தில் பிரச்சாரம் செய்பவர்கள் இன்னும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றார்கள். பிறப்புக்கு மேல் பிறப்பு அவர் பௌதிக உலகத்திலே இருந்து இந்த பிரச்சாரத்திற்காக ஈடுபடுகின்றார்கள். If they are from the spiritual world, that is not a problem, because by the Lord's arrangement they can simultaneously be there and here. அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து வந்தால் அதுவும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஒரே சமயத்தில் அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்திலும் இருக்கலாம், பௌதிக உலகத்திலும் இருக்கலாம். As in the case of Jai and Vijay, they came into the material world, but the Lord was so attached to them that He kept them in the spiritual world also. So they had two bodies. One they became in the material world as, demons, and now they were in the spiritual world still. உதாரணத்துக்கு ஜெயா விஜயா போன்றவர்கள் அவர் பௌதிக உலகத்திற்கு வந்தாலும் பகவான் அவர்களுடைய மிகுந்த அந்த பற்றுதலின் காரணமாக அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்திலும் சேவை செய்தார்கள், பௌதிக உலகத்திலும் பௌதிக உடல் கொண்ட அரக்கர்களாகவும் வந்தார்கள். What's the other question? In the Guru Ashtaka we sing that the spiritual master is always engaged in the service of Radha Krishna, Nikunda Yuno Ratikela Siddhaya. So in that case, it is like he is serving in his mind always in that position, or that is his eternal position in the spiritual world. How it is? இரண்டாவது கேள்வி, குருவாஷ்டகத்தில் குருவானவர் நித்தியமாக ராதாகிருஷ்ணரை சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றால் எப்படி புரிந்து கொள்வது? குரு தன்னுடைய மனதில் சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றாரா, இல்லை? இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? This will depend on the status of the spiritual master. இது அந்த ஆன்மீக குருவினுடைய ஸ்தானத்தை பொறுத்து அமையும். If he is a Nitya Siddha, then obviously he's in the spiritual world automatically and here at the same time. அவர் ஒரு நித்திய சித்தராக இருந்தால் அவர் ஆன்மீக உலகத்திலும் பௌதிக உலகத்திலும் ஒரே சமயத்தில் இருக்க சாத்தியம் இருக்கின்றது. But that's not very common. ஆனால் அந்த சூழ்நிலை ஒரு சாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை கிடையாது. Then they may be in the material world in prema or bhava. இல்லை, இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவர் பிரேமையின் நிலையிலோ இல்ல பாவத்தின் நிலையிலோ இருக்கலாம். So in that case also they're completely absorbed in the pastimes of the Lord. அந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் பகவானின் லீலையில் முழுவதுமாக லயித்து இருக்கின்றார்கள். They do have a material body, but internally they have a spiritual body. அவர்களுக்கு பௌதிகமான உடல் இருந்தாலும் உள்ளே அவர்கள் ஆன்மீக உடலில் தான் இருக்கின்றார்கள்.
Then there are others who are on a lower level. பின்னர் சிலர் இன்னும் அதிலிருந்து தாழ்ந்த நிலையிலும் இருக்கின்றார்கள். So they are not constantly involved or absorbed in the pastimes of Radha and Krishna, but they are, we say, indirectly by service absorbed. Indirectly they are அவர்கள் எப்பொழுதும் absorbed. அவர்கள் எப்பொழுதும் ராதாகிருஷ்ணன் லீலைகள் இல்லை, ஆனால் சேவையில் எப்பொழுதும் இருக்கின்றார்கள். क्षीयन्ते चास्य कर्माणि We'll take tomorrow online question. दृष्ट एवात्मनीश्वरे. हरे 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 राम 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 हरे हरे.